Hello guys, I hope you are all good. My name is Susan Gitonga, and I had told you earlier that I will be bringing you topics on children, and today I have prepared a content on the child trafficking. We are going to learn more about child trafficking. If you don't know what is child trafficking or what we call child abduction or child theft, today you are going to learn something on it. So don't go away, just get prepared to know on how you can protect your child from child abductions. Thank you. So hello viewers, as I had told you that I will be bringing for you a guest by name Idris Juma, who is going to teach us on the child abductions or what we call child theft. So welcome so much, Idris. Thank you so much. Yeah, you so much. You can just say hi to the viewers. Okay. Yeah, and tell them who are you. Yeah. Okay, fine. So guys, as I've been told earlier that the guest is here, and as you have been heard, my name I'm Idris Juma Darusi, an activist and mshauri nasaha pia katika masuala ya watoto. So pertaining the topic that we have chosen, that we need to talk about child kidnapping, is it? So be ready to get so many content on this topic, and I hope you will enjoy. Yeah, for sure. I hope you viewers, you will enjoy. So Idris, when we hear about child trafficking or child theft, what does it mean? Okay, in simple language, in Swahili, if I can say in Swahili, when you say child trafficking, hii inamaanisha ni ile hali ya kutekwa nyara kwa mtoto. Bimaana anachukuliwa kinyume na matakwa yake, si kwa hiari yake. So anachukuliwa kwa nguvu. And we have the types of child adoption, whereby the first one, it is parental child adoption. This is whereby the unauthorized custody of the child by the family relatives, and it can be caused by, let's say for instance, a separation or a divorce, ambapo kwamba unaona wazazi wameachana, sasa baada kwa wamekosana wameachana, so there is that separation. So wakiachana kama vile, sasa ndo unapata mtoto anakuwa kidnapped by one of the parent, kwa sababu anamtaka kumrea, just because of rearing of that child. Oh, so you mean that the time that you see the parents have divorced, for example, baba ameenda na pengine amebaki, ameenda na mtoto mmoja, then mama amebaki ameenda pengine na mmoja. So kunakuwa na ile time yenye mzazi anatamani yule mtoto wake mwenye alienda na ule mwingine. Sana sana hii inatokea wakati tuseme kwa mfano mmeachana, uko na mume wako mmeachana. Sasa ule mvutano wa nani atachukua watoto, nani atachukua watoto. So for instance, mzazi wa kiume amua atabaki na watoto. So akibaki na watoto kama vile, inatokea na ile aliyakuwa yule mwingine anataka kumchukua yule mwingine. Sasa mchukui kwa sababu ya maelewano, just because of their separation, wana include paka mtoto ndio anafika mwisho wa siku wanamchukua kwa nguvu. So si kwa matakwa yao, ni kwa sababu ya force. Yeah, that is the first type of child adoption. The first type of child abduction. Okay. So mzazi pia anaweza teka nyara mtoto wake. It sounds funny, but it sounds so funny because tumekuwa tukisikia watoto wamepotea, but tunakaa tukishangaa nani alichukua yule mtoto. Sasa siku nagundua kumbe pengine ni mzazi mwenzako. Yeah. Okay, so that makes me to know that wakati mwenye kwa mfano mzazi amepoteza mtoto, kama for example ulikuwa na mume ama bwana, unaweza ukipoteza mtoto unaweza tafuta kwanza yule bwanangu yule ambaye tulipata na yeye huyu mtoto ako wapi, na kwa mfano nikitaka kutafuta huyo mtoto wangu nitaenda kumtafuta yule baba yule mtoto, pengine ndio atakuwa na mtoto. So kulingana na the first type, when you said that unauthorized custody of a child by a parent relative, inamaanisha mtoto akipotea, the first thing that you have to do, kama mnajua there is that separation, kitu ambacho unafaa fikiria cha kwanza ni mzazi mwenzako. Umpigie simu umuulize, je, fulani amekuja huko? Wajua chukulia hatua, kumbe mtoto amechukuliwa na mzazi mwenzako. But what if sometimes you find when people divorce, yani there is no communication. So kukiwa hakuna communication, ndo most of the time unapata kuna hizo challenges za child kidnapping. Unapata hakuna communication, so anamfuata kwa force. Because when there is communication, inamaanisha mtakuja muongee kwamba I need this child, na mimi nikamwangalia na mtamani mtoto, nipatie mtoto nikaishi naye. Lakini if there is no communication, inamaanisha
ndio tatokea hiyo child abduction. The first type of child abduction. Okay, thank you so much. So that is the first type of the child abduction. What are the other types? And the second type, we have the child kidnapping by a stranger. Now the stranger ni mtu ambaye haumjui. Like the cases that we are hearing now. Yeah. Mtu anachukuliwa ama anatekwa nyara na mtu ambaye hamjui. So mtu amjui lakini anamchukua mtoto wako. Yeah. So that is the second type. Okay, that is the stranger. Yeah. Okay, what is the other type? Those are the only types because So, because we have strangers. Yeah. If you have strangers, it means that huyu ni mtu ambaye amjui. Na wa kwanza ni yule ambaye anamjua. Kwa hiyo kuna kutekwa nyara na mtu ambaye unamjua na kutekwa nyara na mtu ambaye humjui. Yeah. Okay, thank you so much. So, tumeangalia the types of huyu mzazi anatafuta nini inamforce aende akachukue yule mtoto bila kuambia yule mzazi mwingine. And when it comes to strangers, what makes them to go and take these children that they have not, yani si wao wamezaa? Yeah. So sababu ya kwanza manaweza the first reason as to why watu wana kidnap watoto. Tusiangalie from the parent side, tusiangalie from the stranger side. Yeah. Let's look at the kidnapping itself. So unapata the main reason as to why wanachukuliwa watoto, for instance na strangers, it is because wanataka ransom. They need a certain amount of money. So wanamchukua mtoto, wanakupigia simu, wanakuambia we need a certain amount of money. So that is the first reason. Another reason, kuna watu hawajajaliwa, as you know the situation of we can say the health situation of a person. Anaweza kuwa he or she cannot bear a child. So ile ya kuwa na hamu na kuishi na mtoto, anamteka nyara mtoto just because akamlee. Yeah, that's the second reason. Okay, so you mean that maybe they are barren or wenye hawajaweza kupata watoto. Yani hiyo hali yao kukosa watoto inawaforce kwenda kuteka watoto nyara. Yeah, in most cases si kila mtu atachukulia hili swala as in kwamba ni mipango ya Mungu. You may find that most of these people after realizing that they cannot bear any child, wanatuma mtu, wananunua mtoto, lakini kumnunua si kwamba atanakufuata na kwambia niuzie mtoto wako. There is no that reason. Yeah, because I think it can be hard. Yani hakuna mtu anaweza kubali ati nikuuzie mtoto, of which it's not a right for a child to be sold. Yeah, mtoto ako na haki ya alewe na mzazi mpaka atakapofika miaka 18 atafanya uamuzi wake. So in short, we cannot turn a child as a product. Yeah. And at the same time, we cannot tend to sell a child. But now in case imetokea mtu ametumwa sasa, nenda kanitafutia mtoto nijenilee. The second reason as I've been told you that, nenda kachukulia mtoto nilee. So unapata ile mtoto anatekwa nyara, unamkosa nyumbani kumbe ameenda na lelewa na mzazi mwingine bila ya ruhusa yako. So that is the second reason. Okay. Na ya mwisho kabisa, the last reason as to why watoto wanakuwa kidnapped ni kwa sababu exploitation. Exploitation. Okay, huyu mtoto anachukuliwa ili akatumiwe. Akatumiwe ima kikazi za nyumba ama akauzwe. So unajua kuna sex workers. No, mtu anamchukua mtoto akamfanyisha kazi pengine za nyumbani. Ama anafanyisha hizo kazi za sex, anafungua nyumba, anaanza kuuza huyu mtoto. Kwa mfano ni wa jinsia ya kike. Yeah. Okay, so that is the third reason of which kwangu nimeona in our country Kenya tumekuwa tukisikia watoto wamepotea sana na wapatikani. So between those three reasons zenye umesema huwa zinachangia watoto kuibiwa, ni gani unafikiri ndo inasukumia watu sana kuiba watoto? The main reason according to those reasons that I've given you, the main reason ile ransom, watu wanataka pesa. People need a lot of money. So kidnap, it means that they'll call you back and are requesting such amount of money. So which means after you have given them money, they'll be very rich, is it? But then they'll hand over your child back. So hiyo ndo sababu kubwa ambayo naona inafanya watoto wanatekwa nyara. People need money. Yeah. Okay, thank you so much, Idris. Okay, viewers there, I hope you are continuing listening to us. And first we have looked at what is child trafficking, and I hope you have understood. And also we have looked at what are the types of child abduction. And lastly, we have looked on the reasons of child abduction. So we are just going for a short break. We are coming up with more about the solutions of child abduction. And also we look on the steps. What if
if your child loses or mtoto wako ameibiwa, what can you do or what are the steps that you can follow for you to get your child back? Stay tuned, be blessed. Welcome back, viewers, and remember, before we went for a break, we looked at what is child trafficking, and we saw that it is all about losing of children. Tumeona kwamba katika nchi yetu ya Kenya watoto wamekuwa wakipotea kwa njia tofauti tofauti, na Idris pale mwanzoni nakumbuka umetuambia kwamba there is 2 types of child abduction. Na ya kwanza tumeweza kuangalia tukasema kuko na ile ya parental abduction, of which ni wazazi ambao wanachukua wale watoto. Kwa mfano kumekuwa na divorce between two parents, and mzazi mmoja anatamani ule mtoto wake wa kwanza anaenda anamchukua bila kuomba ruhusa kwa ule mzazi. The other type of child abduction tumeangalia, it was abduction by strangers. This is whereby you find a person who is not a relative or a friend to the family of this child takes this child. Yani kwa mfano unapata kama watoto wakitoka shuleni, tunapata kwamba mtoto alikuwa anatoka shuleni akachukuliwa na mtu ambaye hajulikani. Wakati mwingine tunasikia hata kanisani, mtoto alikuwa anatoka kanisani lakini kwa sababu hakuwa na mzazi, tunapata kwamba mtoto amepotea. And also we looked at the reasons for this child abduction. Kwa nini watoto wanapotea? And we have seen that some people, they take these children so that they can use them for commercial. Wanachukua wale watoto, wanaenda kwa mfano wanawaingiza kwenye biashara kama zile za sex work. Wengine wanachukua sehemu za watoto wanaenda kuziuza, of which it's very common in our country, Kenya. So right now I want us to learn on the solutions. What can we do in order to avoid this child abduction? So welcome, Idris. Okay, thank you. So on the solution side now, this applies both to the parent and to the child, and everyone. Lazima mtoto ajue kuna njia ambazo anafaa fanya ili ajiepushe na masuala kama haya. Hii ya pili sana ni trafficking, child trafficking by strangers. So kuna some points ambazo kwamba nimeziprepare. These points will help the viewer or rather the citizen of this country to know that these are the solution now, to make sure that at least you are reducing this So the first thing, this goes to the child. The child must stay away from the stranger now. So they should stay away from the strangers. How? Okay, as in they're not supposed to be close to people they don't know. For instance, mtu mjui lakini anakuita na unajua huyu mtu ana nia mbaya. Of course you cannot get somebody's intention just by looking. But at the same time afai kwenda kwa mtu ambaye, yani afai kujihusisha na watu ambao kwamba wajuani naye, strangers. So he or she is supposed to stay away from strangers. Or anytime a child is caught by a stranger, he should run away. Okay. And another way, for the children, he or she is supposed to stay away from anyone who is following you or following the child. Kwa mfano unatembea, you are coming from school or you are heading to shop, you have been sent somewhere by your parent, and then you find that someone is following you. Kila unapoenda, this person is just following you. So you have to run at least to make sure that you get away from him. Because huyu mtu atakuwa hana intention nzuri. So kila wakati mtoto anakuwa alert. So the first solution, the first 2 solutions applies to the child. Supposed to run away from any stranger. He or she is supposed to run away, to stay away from anyone who is following them. By foot or by car, because sometimes you find that when a child is moving from school, or maybe he or she has been sent by a parent maybe to go and get something from the shop, there is some people, they use tuk-tuk, or maybe they have motorbikes, or they are in their cars, and maybe they can call these children and just go with them. And another solution, this also applies to the child. He or she is supposed to run and scream if anyone tries to force you to go somewhere with them. For instance, you have not, as in you have not run away from the stranger, the first solution. The second one, you have not also stayed away from the person who is following you. Now amekushika mkono
You have to scream kwa sababu you cannot say that kwa vile nimeshindwa na solution ya kwanza na ya pili, acha nitulie niende. Yeah, because I know there is some people hawa wenye wanachukua watoto, ujue kwanza hawana nia mzuri kwa yule mtoto na wanajua kwamba huyu mtoto nikimuita anaweza potea. So I know some of them they use forces, wanatumia force, wanaenda wanashika yule mtoto kwa nguvu. So hapo ndo hiyo point inaingia sasa. Mtoto anastahili apige mayowe, maybe he can Sasa another thing on the same. Huyu mtu akikaribia karibu, for instance amekushika na you are screaming now. You are screaming for help. Na mfano unakuingiza kwa gari lazima. So you scream for help. Unajua watoto wako very obedient. They just they respect everyone. Hata kama mtu ni stranger, kwa vile wamefundishwa shule, wamefundishwa makanisani, misikitini, wamefundishwa na wazazi wao that they have to respect everyone. So nafikia mahali anaitwa kwa ukarimu, anadanganywa na kitu kidogo. So wakati ameona sasa anakuwa forced into something, for instance he or she is forced into a car, anafaa scream sasa. That is another solution. Another solution hii pia ina apply kwa mtoto. Wakati amepotea, ama pia tunaweza sema watu wakubwa, kwa sababu siku hizi watu wanaibwa paka wakubwa. It is not just child adoption. Nowadays even what tumesikia pia kwa radio zetu, kwa TV, watu wakipeleka statements wakisema wanataka kuna mtu fulani amepotea. So when we are talking about this, we are not just talking about the children, it's even the adults. Okay. So when we look into our case in Kenya, you may find that these situations now, it is not that pleasing. So find that not only children but also the adults, they have to be very careful. So at least they ask for help when they are getting lost. Umepotea town pale, unaulizia, lakini make sure that the person ambao unaulizia msaada pia uwe ni mtu ambaye kidogo you trust. For instance, unatafuta security person. You can even look for religious leaders. For instance, in town pale, you can even decide to go into a church or a mosque and ask that imam that I'm lost. I'm going to this place but I don't know where I am now. Compared to utafute tu mtu, any stranger now. Now we are getting back to that the reason as to why so we cannot just get there, we call any stranger, nionyeshe njia fulani, naweza kuwa na kuonyesha kumbe ndo nakupoteza. Kwa sababu tumesikia hata by the you know in this town, especially in towns huku urban centers, you find that there is those people who are idle. Yani kuna wale ambao kazi yao yani ni kutegea wale watu wenye wamepotea njia, because obvious you know that kwa mfano mtu ametoka pale kijijini akikuja town, obvious ajui direction, so they know that kuna mtu sana I think these people huwa wanakaa kwenye stage za magari penye mtu akishuka ajui next where to go. So ndo umesema kwamba kwa mfano mtoto amepotea, kwa mfano alikuwa anatoka shuleni, gari pengine imemfikisha pale ambapo huwa anashuka, anastahili aende akaombe security, akaulizie security. Okay. Na nikimalizia the solutions now. So unajua watu wanapotea. And another thing, hao watu wakubwa pia hawafai kuulizia watoto wadogo help. As in, acha wajitegemea. Kwa sababu unapomuuliza mtoto help ni kwamba atakutrust. Sasa kwa mfano unamuuliza mtoto nionyeshe njia mahali fulani, unajua ile mtoto atakutrust. Akikutrust inamaanisha atakupeleka. Kumbe lengo lako si kuonyeshwa njia. Unampeleka mahali ukamkidnap. Another solution, let the child ask permission. Kila wakati wanapotoka pale nyumbani, wasitoke tu without the knowledge of the parent. Let the parent know that mtoto wangu ameenda fulani, mahali fulani. And to the parent pia nafaa yeye mzazi pia ajue mtoto wake ameenda wapi. Yani amemruhusu ameenda mahali fulani, au anamonitor, at least angalie mtoto wangu ameenda mahali fulani, anacheza na mtu fulani. Yani mtoto wangu yuko safe. Lakini si mtoto atoke bila ruhusa nyumbani, na wala si mzazi aone mtoto ametoka bila ruhusa yake. Sasa ukisema hivyo, what if pengine mzazi ako kazini na mtoto ndo ako pale nyumbani, kwa mfano ametoka shuleni, sasa ataomba nani ruhusa? Kwanza tumenikumbusha kitu on the same note. Wakati tunaona the situation of our country now, the parents are supposed to be very keen. So the issue is, let them not allow their children to go alone to school first. Second, we cannot just let children back at home alone. No, lazima kuwe na guardian. Tuangalie mtu ambaye ataangalia watoto. Wengine ni watoto wadogo, don't just assume that my child is okay because yuko kwenye nyumba yangu. No.
lazima kuwe na guardian. Atafute mtu hata kama ni mlinzi wa mtoto. Let's have maid, let's have our gateman. Watu ambao watachunga watoto. Ukisema hivyo, umesema maid na wale guardian, hapo nikakumbuka kwamba there is some cases in our country Kenya, umesikia mtu aliandika maid, then ukitoka kazini mzazi anapata maid ashatoroka na mtoto wake. So what about that? Well, that is now another case. Kwa sababu the first thing unafaa security person unafaa ni mtu ambaye unamtrust, kwa sababu analinda maisha yako. Analinda your facilities. So huyu mtu anafaa ni mtu ambaye unamtrust. Si mtu ambaye unashaka naye. Kama una doubt, you cannot leave a person with your house. You cannot leave a person with your children. Hata kama ni maid. Na hata hii trust isizidi kwamba nenda na mtoto wangu kwenu. Nenda na mtoto unafaa unaajiri mtu ambaye unamwamini. Hizi cases zikitokea sana lazima ujue maisha yule mtu pia. Si kwamba umeajiri mtu hata ujui kwao. Ndio naona lazima tuwaulize hawa watu. You get to know au mtu anaishi mahali fulani. In case of anything inakuwa rahisi kumpata. I agree with you. Because ukisema unajua siku hizi kuna watu wengi pia hawana kazi. So when unaajiri mtu, kwa mfano umeajiri mtu, maybe you can ask for the ID. I think something like that. So you may find in some countries, the developed countries. Hope ours is also developing. So in developed country unapata kama umeajiriwa kazi ya ndani ama wewe ni security, wale watu wanaangalia maisha yako, wanachukua the special document ambazo wanajua they can easily capture you. So in case of anything, they can easily find you. You cannot run away. Even if you'll go outside the country, but they will still capture you. So let it also apply in our country. Don't just trust anyone in our houses, in our schools, even teachers. At least you get to that connection. Hope you understand. The close connection between you and the person that you are handling the issue of your child. Okay, thank you. I think the last solution. It is for the parents to report the case to the police. The parents should report the case to the police. In case it has happened. In case it has happened. Is there any limit? For example, kwa mfano, leo mtoto amepotea leo. Nasaidi kuripoti kama leo ama kwanza nasaidi nimtafute ndo niende ni report? Okay, ndo tunakuja kwa hizo the steps to follow now. Thank you so much. So guys, those are just the solutions that you can use when your child have lost. Ama kwa mfano kama mtoto wako amepotea, those are the things that you can do to protect your child from the child abduction. So let's go to the steps. So the steps now, for instance, yametokea. Hatukuomba itokee, lakini mtoto ametekwa nyara sasa. So lazima kuna vitu tufanye ili tuangalie tutamtafuta vipi mtoto. So the first step to follow, the parent or guardian supposed to be prepared with a good description of the child. Description, how? Vile as in the outlook of the child. Yani urefu wake, rangi yake, alikuwa anavaaje. Yani inafaa pia you monitor your child, leo amevaa nguo fulani. So si kwamba you are preparing psychological that atapotea. No, lakini ni vizuri kwa sababu in case ime happen sasa. Let have the good description of this child of yours. Kwa mfano age, you can even keep some photography. That's why it is highly advisable that we take pictures tunachukua pictures za watoto wetu in every time. For instance, like after every 2 months, unampiga mtoto picha yako so that you can get the real description of your child. So when you say about taking the pictures, nowadays because everybody nowadays they are using smartphones. Sindio? Siku hizi kila mtu anatumia smartphone and people are taking pictures of their children. And those pictures, after they take them, they are posting them in social media, in Facebook, in Instagram. Do you think that can be something that can cause the child abduction? Yani inaweza kuwa imesaidia wale watu ambao wanapanga kuiba watoto, kwa sababu ukisema kupiga picha, unastahili umwelekeze yule mzazi ama yule ambaye anakaa na mtoto, anastahili kupiga picha akae nayo ama apost. Okay, on that issue, si vibaya kupiga picha na kuposti mtoto wako. But isiwe kwa malengo kwa you are advertising that child. Don't turn a child into a product. But the issue is, ni vizuri upige picha so that you can know exactly the appearance of your child. For instance, the height, the color, and everything. So ukipiga hii picha, it is not a must for you to post it. You can keep it.
Not that you are keeping it so that unajua one day one time my child will be no. But at least itakuwa nakupatia ile, at least ukiulizwa. Now these are the steps to follow. So if you are following these steps, it means that itakuwa rahisi kwa wewe kusaidika. Kwa sababu asije mtoto akapotea na ukashindwa hata ameenda wapi na imekuaje. So ukiwa na discretion, kwa mfano ukiulizwa sana polisi, mtoto wako alikuwa na urefu kiasi gani? Utashindwa kama Unaleta picha ya 1990 na mtoto ana miaka 17. Unaelewa point yako. So umeelewa vizuri. So Hapo nimeelewa vizuri na natumai pia mwenye anatusikiliza na anatuangalia anaweza kuelewa vizuri. And lastly kabisa, the last step to follow, don't panic. Just stay calm. Don't panic. When you say don't panic, maybe I don't expect I can lose my child, then I don't panic. The reason as to why I'm telling you that you are not supposed to panic, so that you can remember the helpful documents or the helpful things that will help your child to be caught. As in, lazima kuna vitu unafaa ukumbuke. So ukipanic hauwezi kumbuka. Ndio pale unaulizwa mtoto wako amepotea ni wa kiume, unasema ni wa kike. Alikuwa amevaa ni mtoto wa kiume, unasema alikuwa amevaa rinda. Alikuwa amevaa rinda kwa sababu umepanic. So you stay calm. You make sure that you are not panicking. That is the best solution. So you have two steps. One, you should have a description of your child, and the other one you have said that you should not panic. Okay. And lastly, it is also advised that if it is possible, you can also have the fingerprints of your child. Kwa sababu itasaidia wakati unaona technology. Technology also can help you to find your child. So kwenye solutions, pengine nimwambie mtazamaji kwamba haya ni mambo ambayo yanatokea baada ya kuwa mtoto ametekwa nyara. It has happened that the child has been kidnapped. Now you need to get your child back. Now these are the solutions. Okay, so what is your last word to the viewers, all those the people who are watching us? Okay, the issue is concerning or pertaining the child kidnapping. Naambia wazazi wachunge watoto sana. Wachunge watoto na kila mtu awe mshikadau. Tusiachie mzazi peke yake. Na sana baba wasiachie mama sana kuchunga watoto. Kwa sababu na find that mtoto amepotea kwa mazingira ya nyumbani. Mzazi wa kiume anakuja na muharasi yule mwingine kwamba wewe ni ujinga wako, sijui nini, vitu kama hivyo. Unaacha mtoto, no. Iwe ni responsibility ya kila mmoja. So unajua somebody's right, it is somebody's responsibility. Kila mmoja achukue hatua. And another thing ni kwa security, let's uplift our security and let's work as in close with the security persons or the security people in our country. We make sure that at least tuna report these cases. If tumesikia these cases has happened, to report the case and tunaishi salama. Okay, thank you so much, Idris. You have taught us a lot. Even me personally have learned a lot about child trafficking, and I know that one time when I will get my own child, I will be able to protect my child from child abduction. So thank you so much, viewers. I hope you have learned a lot. I hope you have enjoyed this show. We were with Idris Juma, and I'm so happy, Idris, for your time, and for taking this time to teach us about child abduction. So viewers, thank you so much for watching us. I hope that whatever that you have been taught, you are going to follow. Let's protect our children from child abduction. Just try your best to ensure that your child is safe by following all what we have taught you today. So just to conclude, I would like just to tell you that I will be bringing for you more other content, so keep following me at Susan Gitonga in my YouTube channel. We will be educating you more on the child,